It will be of 6 days, 6 hectic days in the Kedarnath snow. Oh my God! Padi later we nuksalo in kangal lagi. I dropped my lens somewhere there. Bhaiya is preparing to do some firework for Dussehra. Hi guys, welcome back to my channel. Hajik numidangi pung 9 makai tare. Kedarnath samna bagi damak ai imanaba ngai. GTB metro station dagi kano hobo. Paksadam phau sam ni duda. Koi chamina ga dabang koi loin thenarani. To kolap chaminarani. Wadi why hate Asa yung kalapatan nga rin ito, hajim mo sa ture. Silora ko di kitang gudi para ni. Nagadawa yung mana ko ito alay. Kaya lama sa akin. Hi. Well prepared? Yeah, I'm prepared. It will be of 6 days, 6 hectic days in the Kedarnath snow. Oh, guys, we are going to Kedarnath and we didn't have a rest. Like we came here today only from Udaipur and we are going again for a field to Kedarnath. What a life. And the field trip will also be very hectic there. Also, we have to trek for more than 15 to 20 kilometers there. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, even this one is very crowded. Oh man, what shall we do? We'll be going on this like Sige Chipsita Salani. Simple Bolero sir. Saksali Nakhan. Sleepy. Let's visit this to buy us aloo. Sorry. Hangam to. Agastya Muni ho re lagi son prayak ta salani Foi sida breakfast sa ke tori aduga ada ungi ching uwa hore ada Side Ugrego, to Hene Naxale, Unmark the Suppresse, no I don't male. What did I had? My taro, Padi later we Nuxalo in Kangalag. Sorry. YouTube vlogging. Bhaiya. This is Tushar Bhaiya and then Friends vlog, and we are about to go to Kedarnath. Please subscribe to Donald's channel. Thank you.
Mrinal looks so tired that we carried Sir's bag, but they cannot look at the scene, so they have taken us the bag from us and they have carried. Sir could not see his facial expression, although he in his heart he wants to help Sir, but his facial expression doesn't cooperate. Too sleepy. That's why he has not. We haven't got enough sleep. That's why. Although for me, I'm not. Even though if I'm tired, because of the scene, because of the beauty of these mountains and hills around here, all my tiredness has already gone. This is the team. अब जो है सब कुछ गड़बड़ हो गई। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं थी ना, मीट पहाड़ों को नुकसान करे। हम जो हीट टैंक है, डीजल जो है, गैस टैंक है। Kamu kayak itu selesai. Lain. Akalemo. Maka sing medali. Sing. Sarage. Sika. Sing mo ngose. Ay mana kasi wari. Tantan dai. We have reached Gaurikund. This is my guide, Rana sir. You will have keep the space. Yes sir. You will have beautiful, better places. Yes sir. Don't lose your energy and battery. Sokon में हमसे टूरिस्ट लाख से पूर्ण इस चंद्र ये ओ सगोन में पूर्ण है सगोन यहाँ सगोन का पचन एम पूर्ण कोई जर्नी जी एडवेंचरस हो रहे आई मान से वहाँ को ngày चलने जंगल चट्टी है मफम लेको अदु योगदब किलोमीटर अनि वाले नहीं खंबद आदगी यूम खर लेजे सिदे कैमरा दो उद्रे सिजोय दो वा ngam su mangame lapi na yeng sigi Kedarnath ki khonse se ai di lên nó đi khale was wai nung chu ngai wa ai gi mana ba se mai thong ji ngam re em le wa sku wa ni pe camera de khare buti le seng bi la khang ni ngeng la ko se khong jam I dropped my lens somewhere there. I don't know where I kept it. Okay.
पानी पानी हो जा। Just hold. Just walk. This is where we are staying. Is this the one where we are staying? Yes. We can buy se ado tha thoe ba chimthakta duka sida waterfall am leire bahada laikrom cholu sing sapon da hamre dagi somda waterfall ge opposite ta khoi gi dormitory gi changpham leire si dormitory jine khoi leire opposite ta waterfall leire Bhaiya is preparing to do some firework for Dussehra. This is Ravan. क्या हुए रावण भाई, हम क्या कर सकते हैं भैया? रावण जी देखो जी, ये यार ना तो फोटो भी क्या खड़े मार ना रुका है इसमें नहीं चलेगा यार वो। यहाँ से ऊपर से लाइट यहाँ से ये देख लो यार कैसे लग रहा हूँ यार, कभी राम आज दशहरे के दिन जंगल चक्के में समस्त स्टाफ, GM पुलिसकर्मी, हमारे मेडिकल स्टाफ सब रावण दहन, ये हमारी रामनवमी। यहाँ से आ जाओ, यात्री भाई लोग आ जाओ, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे उसको कैमरे में कह रहा हूँ। रामनवमी के साथ हमारे साथ रावण दहन के शुभ अवसर पर यात्रीगण भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, हाँ चले गए भाई। नहीं ये रावण लग रहा है बड़ा भाई, हमने क्या करी भी और पानी भी नहीं। ये भोलेनाथ का पक्का होता ब्रह्मांड, ज्ञानी महाज्ञानी रावण। वो कैसे पूरा करो, पर ऐसे एक क्वार्टर नहीं मिला है। गिर गया। सही बात है। बोलो उसके बारे में। आपने पूरा ब्रह्मा और शिव उठा लिया था, है नहीं? कैलाश ला दिया था। ये तो पंडित है पक्का। इसका दहन किस प्रकार का हुआ? ध्यान तो उसे एक क्वार्टर पिला रहा और राम विष्णु का भाई उसने एक क्वार्टर किया। वो कह रहे मुझे पता है कि इसके नाभि में कई दिन मार। अच्छा, तो विष्णु मतलब अपने दुश्मन है, इसका दुश्मन, इसका भाई कौन था? विष्णु, वही उसका दुश्मन, इसका दुश्मन था। तो इसको इसे कैसे हम करे? इसकी नाभि नहीं है, वही तो कभी नहीं जल रहा ये ना, नहीं चलेगा वो।